Акуна Матата всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Пумба ведь. Пумба, игрой, канал Тимон, Пумба и канал, и мы продолжаем. Но что-то появилось. Справедливость. Ну да, пошли поговорим. С глаз на глаз, я помню. Только что говорил. Только что об этом говорили. Как я мог забыть? А я поздоровался? Да, поздоровался. А вообще, если что, простительно. Я вообще понял, что мне вообще все простительно, потому что я свинья. Алистер! Алистер! Какой корабль? Где Алистер? Еще Алистера не хватало увидеть. Здорово, иди сюда. Оп, я втык тебя. Все. There is one more thing I need of you, my love. And I can't tell you why. Моя любовь, солнце мое. I must get inside the chantry without being seen. Will you talk to the Grand Cleric for me? Distract her long enough for me to do what must be done. Ладно, что искать? What do you want me to talk about? Food? The weather? What does it matter? No, talk of mages. Give her one final chance to hear what we have suffered. To pick a side. Perhaps she'll be more inclined to listen to you. Ладно. Tell me your plan. You would not thank me if I told you. If you support freedom for mages, help me. That's all I can say. Ну-ка. What is it you don't want me to see? Do you believe in me, love? Do you believe mages deserve to live free of the Храмовничество Templar's Иго. grasp? А может его просто не существует? Может просто вы его выдумали? I am doing only what is necessary. Ладно, давай. I do trust you. I do not deserve your love. I promise, whatever happens, it's on my head. It will not come back on you. Go to the chantry. Talk to the Grand Cleric. I will join you when I'm done. Grand Cleric, Grand Крелик. Крелик. Grand Cleric. Что-то мутное затевает. Ой, бляха, ты понимаешь, что ты говоришь, что на мне это не отразится, а вот по факту на мне это отразится просто пипец как. Варик. Мириль. Пошли тогда сначала. Ты куда пошел? Пошли тогда сначала к Мириль. К Мириль. Да, тут без разницы, ночью, днем. Идем к Мириль. Как удобно. Хера у тебя камин. Это не камин, это дверь не в Нарнию только, а в камин. Зато, кстати, я говорю, хрен туда кто попадет. It's beautiful. Do you know what it is? А как она открывает? Если она дотронется, то больно ведь будет? Не уверена. Well, I thought so right up until you asked me that. It's Sylvanwood. Rare as diamonds. You only find it in very old, very wild places. The carvings tell a story of the betrayal. The dread wolf tricking all the gods away from the world. Ого. Серьезно? Ну-ка, давай-ка. Start at the beginning. What happened to the gods? Long ago, there were two clans of gods. The Creators looked after the people. The Forgotten Ones preyed upon us. And one god who was neither. Fan Harel, the Dread Wolf. Хорошо. He was kin to the Creators, and in the old days often helped them in their endless war against the Forgotten Ones. Ну-ка. I assume he got tired of helping. That he did. О. Fan Harel was clever. He could walk among both clans of gods without fear, and both believed he was one of them. He went to each side and told them the other had forged a terrible weapon, a blade that would end the war. He told the Creators it was forged in the heavens, and the Forgotten Ones that it was hidden in the abyss. И? And when the gods went seeking it, he sealed them both in their realms forever. Now he alone is left in the world. Какой он умный-то. I imagine the Dalish don't depict the doom of their gods just for decoration. Not exactly, no. This was made for a keeper, you see. Guarding a clan from the Dread Wolf is a keeper's place. It's a very sweet memento, thank you. Да ладно.
Так, погнали. Давайте перед тем, как идти к Варику, мы заскочим в имение Хоуков. Прочитаем письмо. Черт его там знает, что там за письма какие мне приходят. Новый путь, новое здание. Чё? Поговорить с Мириль, не думаю, Эльфинажа. А сразу нельзя было это сказать? О, нихера себе, он там наверху. Король Алистер? Алистер хочет со мной. Аудиенции, блядь. Ну пошлите к Мириль, новый путь, да. Чё за новый путь? Здорово. Ты куда, туда? Lethalon, I need to ask something of you. Отпустите. I thought the Arulin home would be the last thing I needed, but the Illuvian still won't work. I think I have to go back to the spirit that helped me at the start of all this. Why do you think this demon will help? He knows about the mirror. I don't know how much. He won't tell me everything, and it's dangerous to trust. He said he witnessed its forging. He told me how to cleanse it of its corruption. He must know how to make it work. What do you mean it doesn't work? Well, look at it. Do you think it's supposed to just sit there and show nothing at all? I can feel the power in it, but it's like it's asleep. I can't seem to wake it. Замечательно. Nothing bad ever comes from summoning demons. That's why I need you to come with me. I've called to the spirit, but he doesn't seem to hear. He was sealed in an artifact on Thundermount. I have to look for him there. But if things go wrong, if he possesses me, I need you to strike me down. Ты чё, с ума You сошла? want to summon a demon that may possess you, then have me kill you? How is that a plan? Please do this for me. There's no one else I trust. I need you, Lethalon. I'd never forgive myself if someone else got hurt because of me. Ладно. If you're determined to do this, then I'll come with you to make sure nothing goes wrong. Asaranas, you've no idea what a relief that is. The demon is sealed in a cave on Sundermount. The sooner we get this over with, the better. Пипец. Сейчас еще ее потеряем. Давайте, чего бы нет-то. Пошлите к Варику. Давайте сначала с Вариком поговорим, а потом пойдем тогда на Расколотую гору, выполним ее задание, потому что тут задание теперь до хрена. Там еще король Алистер, случайно попадем на задание по сюжетной линии, не успеем выполнить это, и все пипец пойдет, блин. Поэтому давайте сначала с Вариком, а потом уже ей помогать пойдем. Ну потеряем ее, что теперь, если потеряем. Got a minute, Hawk? Да, здорово. I know this is ancient history, but remember that Hightown house Bartrand barricaded himself Да, я in? помню. No point in keeping a house for a dead man. I've been trying to get rid of the place for ages now. Давай. I can only imagine there's a huge market for the homes of deranged killers. Well, the creepy sort of people who are interested are generally not the ones with the coin to take it off my Так, hands. ну и... I found a minor noble in Ravane who bought the place sight unseen. But now there's a Нифига себе, в problem. смысле? They say the place is haunted. Да, действительно. Anyone who knew the house's history would attribute every noise in the night to ghosts. I may have neglected to mention the mansion's colorful past to the buyer. Да? They've noticed some minor problems. Voices whispering in the walls, apparitions, things moving on their own. My hope is it's a relic Bartrand brought back from the deep roads. We smash it and the haunting stops. What happens if we do nothing? Best case, they drag me before the Seneschal and accuse me of fraud. The worst case involves Antivan crows. Понятно. А зачем Can't даете? you do this yourself? Hawk, I'm a businessman. Now and then, I shoot people. I don't know anything about ghosts or magic. It's entirely possible that even if I find the thing that's causing the trouble, I won't be able to stop it on my own. Ни хрена себе. Ладно.
I'm not an expert on hauntings, but what if smashing something does not make the problem go away? Ah, that's where things get tricky. You come from a family with magic, Hawk. You must have experience dealing with the weird. Прекрасно. I'm sure you'll be able to figure something out that will help. Ладно, разберемся. Very well. We'll investigate the mansion. Again. Thanks, Hawk. I knew you wouldn't let me down. My mother used to say that there are a lot more mages now than when she was a child. I think it's the lyrium in the water. What are you looking at? Are you one of them? The truth is out there. Серьезно? Do you ever feel like you're part of a story that someone's telling? Maker, I wish whoever was telling the story had made me more handsome. Do you ever feel like the world's getting simpler? Like everything from eating to fighting is a lot. Прикольно, слушайте, он, во-первых, вот Малдера и секрет материал, истина где-то рядом. Это... А ты здесь. Мусор весь продам. Так, и с остальными потом разберемся. Хотя, блядь, столько места забито, что разбираться надо сейчас. Ладно, мы сейчас пойдем помогать все равно Мериль. Я не думаю, что там будет много всякой фигни. Черт с ним, надеюсь, Мериль не помрет. Если помрет, это будет просто печально. Так, ночью что-то есть. Дом с привидениями. То есть только ночью. Ладно, давайте сначала Мериль, потом как раз Варику поможем. Сейчас все помогаем ребятам сначала, а потом пойдем по основным заданиям. Действительно-то, обойдется Алистер, король, подождет. Я как-никак... Слава богу, локация открыта. А куда нам надо? Алло? А, вон куда, понятно. Случайно нажал на среднюю кнопку мыши, и вон такая фигня получилась. Вот это поворот. Так. Ой. Блин, ну я сейчас плохо все закончил. И, кстати, все это время, все, что мы сейчас делали, мы проделали очень хорошо. В том плане, что у нас сейчас не будет лишних борьбы с лишними демонами, потому что мы справились уже с ними заранее. Так что пошли-ка мы туда наверх. Он сломался опять, мужик. Хранительница не сломалась. Welcome home, darling. This isn't a homecoming, Keeper. Why is the clan even here? You should have moved on ages ago. The clan still has business here, Dalen. We will leave when it is time. It was time 3 years ago. You can't stay here. Eventually, the humans will force you to leave. There are plenty of hiding places in these mountains. We will stay until my business is done. If you are not returning to us, what has brought you back? Ну-ка. If one of the Dalish becomes an abomination, what do you do? If you are hoping the Dalish hold miracles, child, I'm afraid you will be disappointed. Even if the demon is driven out, the soul is left scarred. It can never recover, not truly. Ладно. Like a wounded animal, it will fall prey to scavengers. The only cure is death. Ладно. Блин, я начал говорить. Ну-ка. How can Merrill fix the Alluvion? I wouldn't restore that cursed thing, even if I could. It has stolen life and promise from my clan already. And this was the least treacherous thing it was capable of doing. You must come to your senses, Merrill. This evil cannot be allowed in our world. It is part of our world. It has been in our world for centuries. No one is pained more by Mahariel's loss than I, but the mirror wasn't responsible. But I'm wasting my time. You'd rather fear the past than reclaim it. This is pointless, Hawk. Let's go. Я случайно с ней поговорил вообще. Я не думал, что с ней нельзя будет не закончить разговор. Пес. Я призываю тебя, пошли. Радости. But you do realize this is crazy, right? Believe me, I noticed. If I had any other choices, I'd take them. You have choices.
You always had choices. Stop using blood magic. Get rid of that damned mirror. Oh, in that case, I had that. I'll deal with it. Go down! Let's finish this! Так, ладно. That's enough! So much blood. They say violence doesn't solve anything. Стоп, у тебя магия крови, что ли, активировалась? Это, как знаете, у Андерса автоматически апнулся, автоматически апнулся какой-то скилл мести. Апнулся. Вот я его не прокачивал, вот личное. Личный этот мести. А он взял и прокачался. Я такой думаю, что? Какого хрена месть прокачивается, если я качаю? Скажите. Хилку только у него. Ну вот это его личное, это знаете где-то. А у него взяло и прокачалось, короче... Месть фигня. Я такой думаю, что за херня. Также у нее магия крови может сейчас прокачаться. Сама. И не радость это мне доставит. Потому что я не хочу, чтобы она магию... Опа-на. Я не хочу, чтобы она использовала магию крови. Нахрен вам мне надо? Потому что ты расходуешь кровь на всякие дела свои. Для меня это невыгодно. Ладно, погнали. Она помолилась, все будет нормально. Are you sure you want to do this, kitten? Not even a tiny bit. It's not too late to go back, you know. I have to finish this. I've sacrificed too much just to walk away. Пиздец. А я думаю, что мы когда наверх туда поднялись... Еще дракон лежит. Когда мы туда поднялись в последний раз... How far is the cave exactly? It's beyond the graveyard. Rather far, I'm afraid. And you went up there alone last time? Despite undead and giant bug-like things roaming this place? No. The first time the Keeper went with me, we both heard the Spirit's call. She wanted to be sure the clan was safe. It was the second time I came here alone. Здравствуйте. Покатимся. Легко. Да он уже мертв, он, блять, просто тупой. Тупой призрак, который даже забыл, что умереть надо ему. Ладно, пошлите. Я еще каждый раз думал, что это за пещера такая, почему в нее пройти нельзя? Оказывается... Ой, чуть не прифига себе! Я вообще что сказал, не то, что я хотел сказать. Здрасте. Что там за Будда? Так, тут какая-то херня будет появляться. О, филандрис! Нифига себе! Здравствуй, ты кто такой? У него еще... Something is wrong. This is where the spirit was bound. But now it feels... empty. Ну, отлично. Who bound this demon here and why? There was a war long ago. Between my people and the Tevinter Imperium. After the Magisters sank Arlathan, my people made a last stand here, fighting on the graves of our elders. I don't know if it was the Elvenan or Tevinter who bound the spirit, but he was left here from the war. Ладно. Maybe it freed itself? It would have taken powerful magic to break him free of this prison. You couldn't just set him loose. Nobody could. Not without doing something terrible. This is very wrong. Ну-ка. It couldn't have just vanished. We'll track it down. He shouldn't have been able to leave. What happened to him? Why happened? О, я так и думал.
What have you done? The demon's plan was always for you to complete the mirror. It would have been a doorway out of this prison and into our world. You would have been his first victim. I couldn't let that happen, Dalen. Так. You stopped it. You saved Meryl. Он в нем. Он в ней. Not yet. The demon is still here. I couldn't fight it in the Fade while it was trapped. And I couldn't banish it without making it stronger. So, I made myself its prison. Kill me, and it dies too. Meryl will finally be safe. No! You can't ask that. Но ты-то меня просила. I won't do this. You always knew your blood magic had a price, darling. I have chosen to pay it for you. Dareth Sheriff. Здрасте. Traitor, may the Dreadwolf hunt you for the rest of your days. I was trying to rebuild my life. Why did you have to come back and destroy it? We're cursed, the whole clan. And you brought this upon... I will still destroy you. There! Смотри, я тоже могу магией крови. Не совсем магия. Неплохо мы его. Keeper. You've beaten it, darling. You are so much stronger than I imagined. The demon is dead. Keeper, Let's leave this awful place. The clan should hear the good news. Ну-ка. You told us that the demon was bound to your life. It would only die with you. Irabalas, Keeper. Keeper! Ну все, что ты ее пырнул? What have you done? I don't want this. I never wanted this. Ой, на глаза моргает. Creators, please let this be a bad dream. I'll wake up and feel like an idiot and she'll scold me for not listening. Она лежит, моргает, ей вообще хорошо. Ну ладно. You knew consorting with demons was dangerous. You knew people could get hurt, and you did it anyway. If there was a price to pay, I should have paid it. She had no right to interfere. Давай. She loved you, Meryl. She wanted to protect you. Понятно. Why couldn't she have believed in me? That was the noblest thing I've ever seen anyone do. The world is poorer for having you in it instead of her. I don't know what to do now. I should go to the clan. Someone needs to know, needs to come and take care of her. Серьезно, мы с ней что-то соберем? Прекрасно. Ладно. Пришли мы сюда впустую. О, все, выход. Блях, сейчас бежать-то, ёлы-палы, далеко. We know the Keeper came here. What's going on? Where is she?
Мертва она. Fenneral. The Keeper. She... Look at her, Fenneral. She's covered in blood. What have you done, Merrill? Keeper, can you hear me? She's dead. I should have guessed you'd turn on her, you monster. Слышь? Так. The Keeper turned into a demon. We had no choice. There would have been no demon if it weren't for this little flat-eared bitch. We've suffered enough because of this traitor. It ends now. Go down! Get back! Прекрасно, интересно. А, ты все умрете. Гарим, гарим. Поехали, покатаемся. На лодочке покатаемся. This can't be. I'll wake up and this will be a terrible dream. Думаю, нет. Весь клан мертв. Прикольно. Что? А! Я такой, что? А, то есть сам внизу. А как они узнали? Эй, не, поехали паровозом. Паровоз. Это баба, честно, которая Простите меня, я так-то не хотел с вами драться. Пошла. И пошла. Иди. Прощение. Прошу прощения, да, мы не хотели вас убивать, вы сами напали. Это было глупо. Тут есть торговец. Пошлите что-нибудь купим. Кстати, все, что было у торговца, дали бы мне. Ну так-то по справедливости было. Бери эту лодку. Плыви, не забыла, она твоя. Отлично, одной локации меньше, нам сюда больше не надо. Я прям на 100% уверен. Это даже грустно. Your keeper did not deserve that death. It was my risk to take. I never asked her to do this for me. She knew you didn't have the strength to resist the demon. That's why it picked you. Why are you doing this? What can I do about it now? Make up for your mistakes. Most blood mages never get a second chance. Погнали. Второй шанс. Чё уже от этого второго шанса? Пошлите. Бля. Просрали, убили всех. Молодцы. Мы просто убийцы теперь. Помогали, спасали, а в итоге убиваем. Молодцы. Что еще-то я могу сказать? Ладно, собственно говоря. Давайте дойдем до дома с привидениями. И рядом с домом с привидениями закончим серию. Продолжим уже следующий. Все грустно. Чё? Алло! Вы очень странные.
Ни хрена вас там. У вас чё? Собрание головорезов, что ли? Эй, лиходей. Да звучишь тут. Лиходей. К этому сейчас сломают. Фонарь. Должен. Да вас там еще кто-то жив. Да одного-то мы бьем прям вообще качки. Лиходей, кровожад. Что не название? Да блин, алло. Не кровожадный лиходей. Но ты же не рассчитывал, что уйдет. Не работает твоя система с такими заклинаниями, зельями. Паровозом. О, хорошо. Летить вас там. Ехай там. Вы напрягать начинаете, у вас тут много. Мы теперь знаем путь к логову алых ткачей. И он, кстати... Короче, давайте на этом серию закончим. Сходим сначала к алым ткачам, а потом уже пойдем дальше. Всем хорошего, удачи, до новых встреч. Увидимся в следующей серии. Пока.